Good morning, and it's good to be with you all again. Доброе утро всем, и так прекрасно быть со всеми вами здесь. Well, I say again, some of you I've seen before, and some of you I'm just meeting. Я говорю вам снова, потому что некоторые из вас я уже видел и был раньше с вами. And I thought I'd introduce a little bit what I do. You've seen it in the handbook, I think. That I work in theological education and missions. Я бы хотела немного представить то, чем я занимаюсь. У вас есть в наших книжечках то, что я делаю, но здесь немножко больше. And Scott and I have a part of a small organization, Institute for Reformation. И у нас со Скоттом есть небольшая организация Институт реформации. And this is an important word that you will hear from me, Reformation. И вот это слово, которое вы будете от меня частенько слышать, реформация. Which really is about the lordship of Jesus in every sphere of life. И это то, что значит, чтобы представлять господство Бога во всех сферах нашей жизни. And how Jesus Christ and His Word, His law, comes in and changes life in each of these areas. И как Бог через свои законы приходит и изменяет жизни. And when we're teaching in different countries, different places, we teach for all of these areas. Education is just one. И когда мы в других странах, мы учим о разных сферах. Вот здесь мы об обучении. And I think education is one of the most important. И я считаю, что образование одна из таких главных сфер. And when we talk about Reformation, и когда мы говорим о реформации, we're talking about taking things from a bad condition into an improved condition. И мы говорим о реформации, мы берем за понимание брать вещи, которые находятся в плохом состоянии, и усовершенствовать их, приводить в лучшее состояние. And that often means changing the form itself. И иногда это имеется в виду менять форму ту, в которой они находятся. So that's an important concept as we get started. И это очень важно, я хотела бы сказать для начала. I want to begin by asking you, when you think of education, without a lot of effort, what are the first pictures that come into your head? Для начала я хотела бы вас спросить, когда мы говорим об образовании, что в первую очередь приходит вам на ум, без того, чтобы сильно много думать об этом? You may need to close your eyes and just picture. What do you see? Quickly, what do you see when I say education? What picture? Что вам в голову приходит? Children. Yes. Школа. Научить тому, что сам знаешь. To teach those things that I know by myself. Okay, and here, you said? School. School, yes. Дети и учитель. Children and teachers. Okay. Children. Classroom, Class. yes. Process. Okay. Very good. Seminar, yes. Okay, very good. Okay, that's good. I'm sorry. I wanted to show you my family. So, small interruption. Немножко мы прервемся. For very important people. Для очень важных людей. This is my wife. Это моя жена. And my oldest, my daughter, and her husband. Моя старшая дочь и ее муж. And my second oldest и мой son. Второй по старшинству сын. And my other two sons. И вот еще моих два сына. And my wife is an excellent educator, and we've homeschooled all children. И моя жена, она замечательный преподаватель, и всех наших детей мы дома учим. And we have one more. This is my new daughter-in-law. И вот это моя невестка. Okay. Now, you gave me these pictures. Maybe we have pictures like this. Может, у нас в голове вот такая картинка, когда мы говорим об образовании. You may know this school. Может, вы знаете это. Conservatory. Yeah. Or maybe this is more common. Или вот более как бы популярная. Ukrainian flag. Да, украинский флаг. So we think of a building. We think of a classroom. У нас в голове картинка здания, класса.
Or we think of big books, Или вот стопка книг, troubled students. такие трудные студенты, ученики. This is a picture that I want to press on you deeply here. И вот эта картинка, которую я хотела бы передать для вас. What we didn't say specifically in our picture were the father and the mother with the child. И то, что мы не сказали, вот это родители, отец, мать и ребенок. Interesting. Интересно, правда? We think of the building, classrooms, books, groups of children, but mom, dad, children. Мы говорим о классах, студентах, стопке книг, но мы не говорим о матери, отце и ребенке вместе. When we look at God's call on the people of God and we see how He led them, we see education as an important part. Когда мы говорим о Божьем призвании и то, как Бог вел этих людей, мы понимаем важность образования при этом. And so I encourage all you teachers and educators, you are so important. И я хочу вас вдохновить, вы, как учителя, вы настолько играете важную роль в обучении. I know that they are not paying you enough for your work. И я знаю, что вы недостаточно зарабатываете, получаете взамен за свою работу. This education work is at the very heart of God's way of bringing His gospel to the world. И я знаю, что это на сердце Божьем, чтобы донести Божье послание, Божью любовь для мира. In the account with Abraham, God calls Abraham to go out and he'll be a blessing to all the nations. Бог призвал Авраама, что он будет благословением для многих народов. And in Genesis 18, he said, I am giving you this promise that you will go and teach your children the ways of the Lord. И в Бытие 18 говорится о том, что я выбираю тебя, чтобы ты был благословением, учил моих детей. And he said the fulfillment of the promise will come in hundreds of years from your time. И там также написано, что его обещания Божьи, они придут и будут на 100 лет. So the way for the fulfillment of God's plan in the world has a lot to do with us teaching the next generation. И то, что в Божьих планах, оно много связано с тем, как мы обучаем на следующее поколение. And that's why when his people went out under Moses, И то, когда его люди очутились с Моисеем, to possess the land for God, чтобы занять то место перед Богом, God told them, just as he had told Abraham, занять обетованную землю, он сказал ему то, что сказал Моисею. is recorded in Deuteronomy chapter 6. Второзаконие, глава 6. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Люби Бога всем своим сердцем, своим разумением и силой. And impress these things on the hearts of your children. И передай это своим детям. Can you see? At the very heart of the call, the mission of God, Это в самом сердце Бога и Его миссия для нас. is that picture, И вот that эта reality. картинка, вот эта реальность. That is the way that we will fulfill И God's вот mission. это тот путь, которым мы можем исполнить нашу миссию. And so as we look at philosophies and methodologies and models of Christian И education, когда мы смотрим на философию и методологию христианского образования, we're going to work today from Deuteronomy chapter 6. и мы будем смотреть на это из Второзакония 6 глава. And there are 4 observations I would like to make about Christian education principles. И 4 разных наблюдения я хотел бы вывести из этого места из Писания. The first is that God gives us wisdom for the content of education.
И Бог нам дает мудрость понимать контекст образования, содержание образования. What were the people of Israel to teach their children? Что израильтяне должны были научить своих детей? And by extension, what are we to teach our children? И, конечно, что мы должны научить своих детей? Чему мы должны научить своих детей? Well, we're to teach them to love the Lord their God with all their heart, their mind, and their strength. Мы должны научить наших детей любить Бога всем своим сердцем, разумом и всей нашей крепостью, силой. This tells us a lot about the scope of our educational curriculum. И это говорит о нашей такой центральной части нашего образовательного процесса. Do the schools of Ukraine make a great effort to teach the children to love the Lord their God with their heart, with their spirit? В общеобразовательных школах на Украине учат детей любить Бога вот всеми этим? No, not too much. Not very much in the American public school. И также в американских общеобразовательных школах то же самое. It used to be that way in American public school, but not now. Было когда-то раньше, давно, но не сейчас. But we're to train them, obviously, to have a heart and have a spiritual life with the Lord. Но наша задача научить их, чтобы у них было сердце вот это и духовная жизнь для Бога. And it's not just the responsibility of the church to do that, it's the responsibility of parents to do that. И это не ответственность церкви делать это наша ответственность родителей это делать. The church also teaches children. Конечно, церковь учит этому, учит детей. But the primary responsibility for spiritual nurture of the children is with the parents. Но самая главная задача родителей это научить этому детей. And the parents are not just teaching spiritual, but they're also responsible to bring the way of the Lord to the mind. Но задача родителей не только научить детей духовным вещам, но также научить их разум. And they're to teach the laws of God. Научить их разум о законах Божьих, законам Божьим. And the laws of God speak to virtually every known discipline. И законы Божьи, они говорят о каждой сфере. They speak to economics. И Божьи законы, они и в экономике, Government. правительстве, Ecology. экологии, Sanitation. санитария, War. Military. военная подготовка. In so many ways, they speak to all the parts of life. И они говорят во все жизни, во все сферы жизни. And in this way, we have a biblical worldview that is to be formed in our children. И это помогает нам сформировать библейское мировоззрение в наших детях, в разуме наших детей. And so that's also part of our education. И вот эта часть также нашего образовательного процесса. And also they're to be strong, and we should be looking at the whole part of their lives, their direction, their health, and all those И things. также, чтобы они были сильные, крепкие, то есть во все сферы жизни. The second thing that I want to observe is beyond the content is the companionship. И кроме того, что я говорил о содержании обучения, я также хочу поговорить об общении. First of all, oopsie, we lost our projector. It's okay. First of all, if we're going to teach, we first have to do what? Если мы собираемся учить, что нам нужно сделать? If we're going to teach, we first have to learn. Нам самим нужно обучиться. And so one of the reasons that we're often not so strong as the base of parents to teach children is because the parents themselves are not strong. И иногда так получается, что мы не можем обучить, потому что мы, как родители, сами не есть достаточно сильны в этом. So that's the first step. And the child will be like the teacher.
И вот это первый шаг, что дети, они будут как родители, как учителя. Does anybody remember Jesus said this thing, that the teacher will be like the master? И помните, как Иисус сказал, что дети будут как их учителя. Ученик. Ученики. Ученик будет Да, как их не выше учителя. учителя. And you know that the children are like a little sponge. И мы знаем, что дети, они как вот эта губка, которая впитывает все. And they'll just absorb and take in whatever is brought to them. И они будут просто впитываться и наполняться всем тем, что к ним приходит. And so we want to think about the influences that we have around our children. И вот подумайте, какое влияние мы имеем на наших детей. And we want to realize this important role of companionship in their lives. И вот это такая значимая роль общения нашего. In Proverbs chapter 13, it talks about being a companion with fools. И в притчах говорится о том, какую полную картину общения должна быть. And you will become like those companions that you have. То есть вы становитесь тем, с кем вы общаетесь. So if the educational environment for our children is foolish in some ways, then they will become foolish. То есть, если такое глупое обучение или вокруг влияние, то мы становимся тем же, мы становимся похожими. And in America and many other places around the world, we have schools that are foolish by biblical definition. И у нас в Америке есть школы, которые не мудрые по своему определению с библейской точки зрения. The fool says in his heart, there is no God. То есть в сердце они говорят, что Бога нет. And so to take our precious little children, who are just little sponges, И вот когда мы берем нашего ребенка, который вот так представляет такую ценность, и он как губка впитывает все это, and to put them into the companionship of fools, и мы их это место ставим, где вот такое глупое влияние немудрое. we know from Jesus and from the book of Proverbs that they will also then become like this. То есть мы видим, что из Библии, из притчи, из учения Иисуса, что это будет иметь глупое влияние на них. And it's one reason that we should be cautious about peer education and age-segregated education. И то есть мы должны быть осторожны, быть осторожны в том, какое это имеет влияние, какую это энергию передает. Because this is really an invention of the modern times to educate our children all with the same age in the same place. И это такое как бы популярное, что все дети в одно и то же время, возраст, все идут и учатся, получают образование. Только недавно только придумано. Здесь в Украине. Вообще в мире, то, что Брюс сказал. Это только появилось недавно. It's like started not a while ago that all kids have to study at the same age. Right? Yeah. Well, the structure of age-segregated education is highly regimented, with the same age, all in the same classroom, grade by grade. То есть один и же тот же возраст, и классы, они тоже по возрастам распределяются. It's much more modern influence, much more of a modern way of educating. То есть более современный стиль обучения. And by modern, I mean from a 19th century forward, I would say. Когда я говорю современное, я говорю, то есть с 19 века. Historically, even when children were gathered in a school or for instruction, in America and other countries, prior to this modern time, they would have various ages together in one environment. Исторически, когда дети вот собирались вместе, там были представлены разные возраста. So I'm not saying it's impossible to do a good job to educate with all the children in the same age together. Я говорю, что это невозможно обучать детей одного и того же самого возраста. But it's problematic. Но оно становится проблематично. If my child spends all his
hours from 9 to 5 with other 10-year-old boys, То есть, когда мой ребенок с 9 до 5 все свое время проводит с другими 10-летними своими сверстниками, the biggest influence in his life are 10-year-old boys. то есть самое большое влияние представляет на него 10-летний ребенок. That can be a dangerous idea. Конечно, это даже может быть такая опасная идея. The influence of the parents has to be in his life. Влияние родителей должно быть в их жизни. But if they're too busy working or too busy spending their time with material things or other Но distractions, если они слишком заняты своей работой или чем-то материальным, or they may have an immoral and broken life and they have no way to really spend time or help with their или children, они как-то морально, их семьи разбиты, они не могут проводить времени, then the companionship that God has planned is not able to be happening. и та модель, тот образ общения, который Бог имеет в намерениях, он не состоится, он не And if they're not in a church environment, meaning other people, other ages, older people, then they also don't have that companionship. И если они не в церкви, то влияние более старшего поколения, людей старшего возраста, оно также не состоится, не будет вот этого целого образа общения. So, can you see then the importance of companionship in Christian education? И вот у вас складывается как бы понимание, важность христианского общения как образа, как образования. In our efforts to educate, what companionship are we fostering? То есть в нашем фокусе какой образ общения мы созидаем? If we're doing work with the school, how closely are we working with the parents to foster that companionship? Если мы работаем в школе, как сильно, как много мы уделяем, чтобы созидать вот это общение и с родителями детей? And this really presses into our culture and our national situation, wherever we are. И, конечно, нам нужно переступать через какие-то наши культурные, может, барьеры или национальные, или то, где мы находимся. When we lose the transfer of the love from the Lord to the children, from the parents to the children, Когда мы теряем вот эту взаимосвязь, любовь родителей к детям и любовь Бога к детям, we lose the faith for the whole culture. мы теряем всю веру для всей культуры. Because they're formed from their very roots from their parents to not love God if that doesn't Потому что happen. они перенимают от своих родителей то, что нет вот этой любви к Богу, веры в Бога. You know, I like these old rabbis, Jewish rabbis. Вот этот еврейский раввин, который говорит, They have some clever words, you know. у них такие разумные мысли. And one of the great rabbis said that parents are like God to the little child. И вот они говорят, что родители, они как боги, Бог для своих детей. Very big thing for a rabbi to say when they don't even like to pronounce the name of God. И это очень такое значимое для раввина сказать Бог, когда для них это не естественно. But can you see why he said it? Но понимаете, почему он это сказал? Because the rabbi is a man of the book. Потому что раввины, они мужья книг. And they're always singing this Shema, right? The Lord our God is one. We love the Lord our God. Love Him with all our heart, mind, strength. They're singing this in the synagogue. И они в синагогах поют «Люби Бога всей своей силой, крепостью». And this is their faith. И вот это их вера. And it's a faith that we have received more fully in Jesus Christ. Что мы понимаем и получаем это с верой в Иисуса Христа. But if that doesn't happen, then we look to somebody else to educate these children. Но если у нас этого нету, то мы смотрим на других, чтобы они обучали наших детей. And what's happened over time is that the role for education in the life of children has been assumed by the state. И что происходит, что роль обучения, она перекладывается на государство.
we've become convinced it's not only the job of the state to do it, but that it's a legitimate place, that they're the ones who have the right and authority to teach the И children. мы даже убеждаем себя в том, что это не просто они, это их роль, задача сделать это. And I'll tell you, there are many dictators and tyrants who have delighted to assume the role of companion to our children. И я могу сказать с уверенностью, что есть много таких диктаторов, которые с радостью возьмут на себя роль тех, кто будет обучать наших детей. This is what the pioneers were all about, right? The pioneers, Пионеры, да. Дедушка Ленин. and so we've in education we've lost. We need to recapture the power of companionship. И нам нужно перенять на себя вот эту силу, вот это общение. And the Christian school can help this. И христианские школы могут помочь в этом. And homeschooling can help this. И домашнее обучение может содействовать этому и помогать. And whichever situation we have our kids educated, we must restore powerful companionship influence of parents to children. Вне зависимости, где обучаются наши дети, мы должны восстановить этот образ общения. So this is a biblical way of philosophy of education. И вот это библейская перспектива христианского обучения. So first, we said the first principle was imparting biblical worldview and spirituality to our children. Первое – это насадить библейское мировоззрение, внедрить его. Second thing, the power of companionship, especially of the parents. И второе – это сила общения, роль родителей. The third thing is the context. И третье – это контекст, содержимое. And I just thought I'd show you this picture. I forgot about companionship. И вот я хочу вам показать картинку вот этого пример, образец общения. It helps my point, right? И это вот поддерживает мои позиции. They'll do whatever they see their parent do. Они будут повторять все то, что делают их родители. I'll never forget one time I had been working in the yard, dirty work with mud and grass. И я какую-то там работу когда-то выполнял в своем саду, грязное болото. One of my boys was working with me, and he was, about this high. И один из моих сыновей работал вместе со мной, и вот был такого небольшого роста еще. And we were coming into the house, and he was right over here behind me. И мы вот возвращаемся в дом, и он так следует за мной. And some of this dirt and grass got in my mouth. И некоторые, это вот грязь, трава, она попадает мне в рот. And I leaned over and spit it out on the И я yard. так легонечко поворачиваюсь, и чтобы сплюнуть это. And out of the corner of my eye, I saw my little son. И я таким боковым взглядом смотрю и вижу, что мой сын, And he went over. и он так же плюет. Everything То есть все, like his daddy. все как его отец. Because God made it that way. Потому что Бог, Он создал таким образом. It's a scary responsibility. Это такая пугающая ответственность. It's a powerful opportunity. Но это такая сильная возможность. When I used to play my guitar and lead my family in worship, Когда я играл на гитаре, и у нас было такое семейное поклонение Богу, praising Almighty God, славить Бога. this same boy would take a tiny toy guitar and worship just like Daddy. И вот этот маленький мой мальчик, он берет игрушечную гитару и также играет, чтобы вместе славить Бога. And this is the great power. И вот это такая сильная возможность и сила. The context of education, my third principle. И третье, содержание обучения. Again,
we want to begin by thinking of an educational lifestyle in the home. И мы хотим думать о том, что это образовательный стиль жизни дома. Now, I have taught in the classroom. My mother taught 27 years in the public school. И я обучал в классах, и моя мама на протяжении 27 лет обучала в классах. And there's a place for the classroom for in education, and I don't want to sound as if I am against that. И есть место для того, есть время для того, чтобы обучать в классах, и я не против этого. I'm simply talking about foundations that are important for what will happen in the classroom or any other place in life. И я говорю о таких фундаментальных принципах, что будет происходить в классах, если не будет вот этого. Most of the school teachers that I talk with really like these principles. И даже когда я говорю с учителями, которые учат в классах, им нравятся эти принципы. Because they say, I'm trying to teach this child, but there's no support from the parents. И некоторые из них говорят, я пытаюсь обучить этого ребенка, но нет никакой поддержки от родителей. And this is a common problem. И вот это такая, она распространяющая проблема. And when we begin to see these principles, we can think about how to shape our education around them and change that. И когда мы говорим об этом образце, мы понимаем, как оно влияет на все образование. Working with parents so that they'll have a love for education. Когда вы работаете с родителями, у них появится A love for learning. Появится эта любовь к обучению. And impart that to them, and then they will have that in their home. И передавать им, чтобы у них это было дома. When our sister in the introduction said, I gave her a background, but she said, I love to learn. Вот это наша сестра, когда она представлялась, она упомянула, что у меня есть эта страсть, любовь к обучению. It's beautiful. This is very, very important for all of us. Это замечательно, это так прекрасно для всех нас. Every good, faithful Christian loves to learn. Каждый верный христианин, он должен любить обучаться. Because it's one of the ways that he loves his God. Это один из путей, как он любит своего Бога. To love him with all your mind. Любить Бога всем своим разумом. And to take his laws and apply his word to every part of life that's happening. И брать его законы и осуществлять, воплощать в разные сферы жизни. There's so much learning that's necessary for that. Очень много процесса обучения, чтобы достичь этого. And that love of learning is something that we want to impart to every parent. И вот эта любовь к обучению, это то, что мы хотим передать каждому родителю. So that their home will be like the homes of ancient Israel. И чтобы это был как вот дети Израиля. Because what does the verse say? Again, in Deuteronomy chapter 6. И тот стих, та глава в повторении закона говорится. It says, when you're walking along the way, when you're lying down at night. Когда ты ходишь в своих путях, когда ты ложишься спать. It's a lifestyle of learning. Это стиль жизни, обучения. The classroom is only one part. Класс это только одна часть. And an essential part is going to be an educational lifestyle in the home. А центральное это, чтобы это стало общеобразовательным стилем нашей жизни. And in practical terms, as we impart a love for learning to parents, А вот практически, когда мы сможем детям передать эту любовь к обучению, their living room, their main room might look like that. возможно, их детская будет выглядеть вот похоже вот так. You see, they have all kinds of learning going on here. У них там различные вот такие примеры разных обучающих предметов. And the picture is a little dark here, but they have like books and games around. Вот, может, картинка не показывает, темновато, но здесь книги, вокруг него стопки книг. I think it's very important, practically, for every parent to collect books, educational toys.
Очень важно для родителей собирать книги, обучающие, разные игры, игрушки. And various means to make the home an educational kind of place. И я имею в виду разные, чтобы создать такую вот атмосферу для обучения. And these things should be put low enough so that they can have easy access. Чтобы они были достаточно низко, чтобы их было быстро и удобно легко достать. And home should always be a place of education. И дом это должно быть место для обучения. I remember one day my son had friends at our home. И я вспоминаю, один раз мой сын пригласил своих друзей к нам в дом. And they found a dead frog. И они нашли вот мертвую лягушку. Big one. Большую такую, нормально. They came running, ooh, look at the big frog. И они вот так, смотри, вот эту лягушку мертвую. And I said, oh, that's cool, but you know, we can actually look inside that thing. И я так сказала, вот как замечательно, мы, кстати, можем посмотреть, что там внутри. And I knew they were studying in a biology class. И я знал, что они там по своей биологии в своих классах изучают. Homeschool. And so I said, it was Saturday morning too. Это также была суббота утром. I said, well, let's do this then. Ну, я сказал, давайте сделаем это. This will be fascinating. Это будет так интересно. I had a dissecting kit where you mount the frog and you cut him and have the tools. Ну, такие взял я инструменты, там разрезал. And all the boys, neighbor boys, all the boys are around. И все соседские парнишки, они так стали вокруг. And I said, what do you think that is? И я так спрашивала, и говорю, ну что ты думаешь вот это? They said, I don't know. Один из них сказал, я не знаю. I said, well, how would you find out what that is? А как ты думаешь, ты сможешь найти, что это, узнать, что это? One of them said, encyclopedia. И один из них сказал, вот сейчас энциклопедия. A nature book. We have a nature book. У нас есть тут природоведенские книги. And he went and ran and got these books and he came back. Он пошел, достал книгу из природоведения. And he pulled them open and the boys were all looking and all paging through the books. И начали там листать книгу, и чтобы найти информацию. They were speaking Latin names for body parts. Они там даже по латыни начали называть части тела. They had a game. They were seeing how many of the body organs they could identify. И они там даже начали состязаться, кто из них больше назовет разных частей тела. After 1 hour, we finished. И через часок мы уже закончили. And I went in the house and I winked to my wife. И я вернулся в дом и там подмигнул своей жене. And I said, we're having a very good biology class on Saturday. И я сказала, у нас так прошел такой был замечательный урок с биологии сегодня в субботу. We always have these opportunities. И у нас всегда могут быть эти возможности. And they're something to seize. Что-то, что мы можем посеять. A lifestyle to develop among ourselves. Это вот стиль жизни образовательный. And obviously, we have to take time to be cautious about TV, video games. И, конечно, мы всегда должны быть в таких понимать о том, что видеоигры, телевидение сколько забирает времени. Scott and I were talking and just on this trip about how many minutes we limit our children to for video and TV each week. И мы даже на нашем путешествии мы с Котом говорили, сколько времени мы даем нашим детям и как мы их лимитируем на неделю, сколько они могут смотреть видео или телевизора. And it's these kinds of things that we want to put into place for an educational lifestyle in the home. И то, что мы хотим как обучающий стиль жизни осуществить в наших домах. My fourth point И вот моя четвертый пункт is a Christian methodology. Вот христианская методология. What I mean is, if you have the right content, the right ideas to teach, Что я имею в виду? Если у вас есть правильная, подходящая идея, содержание, что вы хотите обучить, чему вы хотите обучить, that was my first point. и это был мой первый пункт.
and you have the right companionship and the right context for education, и у вас есть правильный образец общения и содержания, чему вы хотите обучать. one thing that's still missing is the method of learning. И один еще пункт, который теряется, этот метод обучения. You know, some Christian teachers in America and schools will take a book that is basically a secular education book with not that great principles in it. Некоторые христианские даже дома преподаватели, они берут книги, которые все равно есть какая-то вот общеобразовательная программа. And they'll take the cover and change the cover. They'll put a cross, picture of Jesus or a verse. И они вот просто берут и там меняют обложку, вместо там на этой новой обложке там крест рисуют, что-то еще меняют обложку. As if suddenly now we have a Christian book. И вот у нас появляется христианская книга для образования. And in the same shallow way, И тем же путем we often go about the methods of teaching the same way that the non-believers do it. и мы используем те же методы обучения, которые используют неверующие. And I think several things are important that I'll just say quickly И about вот this. несколько вещей очень важных, которых я вот сейчас назову. We don't need to just dump bunches of facts and information in front of our students. И мы не должны просто для своих учеников или студентов просто представлять множество или набор каких-то фактов. We're treating them like a robot or a slave. Мы тогда относимся к ним как к роботу или какому-то рабу. And those who wish to enslave educate that way. И те, кто в рабстве находится, они вот таким образом обучают. Why? Почему? Because they don't want to teach people how to think for themselves. Потому что они не хотят обучать людей, как думать сами за себя. But we Christians don't enslave people, we give people freedom. Но мы не хотим обучать людей рабству, мы хотим давать им свободу. And in our methodology, we are teaching people how to be self-governed. И в нашей методологии мы хотим обучать детей, как уметь управлять самим собой. Even from a young age, how to direct their own studies. Как с самого раннего обучения направлять свое образование. We are teaching them to be self-educating. Как они сами себя могут обучать. Do you notice when I talked with the boys about the frog, my method is educating. Когда я использовал вот этот пример с лягушкой, моя задача была, чтобы они сами могли учиться этому. I didn't tell them the parts of the frog, even though I knew. Я им не называл эти части тела органов, даже если я это знаю. I said, how would you find out what you want to learn? Я задал им вопрос, как вы можете найти то, чему вы обучались? Now they're becoming like their teacher. И они становятся как их учителя. They're learning how I go find that knowledge. И они узнают, как я бы пошел и узнал эту информацию, получил эти знания. I didn't just teach them about the frog, I taught them how to learn about the frog. Я не просто им рассказал о лягушке, я им дал понять, я их обучил, как найти, как вот этот процесс обучения получить. And I teach my children, and we should all teach our students Christian principles on how to reason and think. То есть мы должны наших учеников, наших студентов учить, как размышлять, как рассуждать, как мыслить. Teach them to have an inquisitive mind, to ask questions and the right questions. То есть, чтобы они в своем разуме задавали правильные вопросы. We have, in the notes here, I have elements of how we do that, some different models. И в наших там конспектах есть различные модели, различные характеристики моделей, как мы можем это делать. We don't have time to discuss those here, and I'm closing, but У нас нет времени, чтобы все это пройти, я уже заканчиваю. you might see those under 3B.
research, reason, relate, record. И у нас там есть разные причины, разные взгляды, философские взгляды. These are basic basic steps on how to teach a student to think and reason as a Christian. Чтобы мы, как учителя, могли давать вызов нашим студентам, ученикам мыслить, размышлять, рассуждать. Yeah. So we form in the child the action of knowing where to go to find the knowledge. That's research. Мы должны обучить вот этому, чтобы у них был вот этот процесс, куда я мог пойти и как мне найти. And once they have that knowledge, we teach them how to reason logically and with Christian principles and worldview to make sense of what they find. И через это мы их учим христианскому мышлению, как обосновать то, что они уже нашли, к чему они пришли. Like the Berean Christians in the book of Acts. И как в книге Деяния. The students not just supposed to listen and take everything from the teacher. They're supposed to ask, does this fit with the biblical reasoning? То есть они не должны все принимать от учителя, они должны сами задавать свои вопросы. Это вот то, что должно быть. And then the third step, they take and relate what they have understood to other areas of life. То есть и потом третье, они должны взять это и передать для других. Then comes the rhetoric, where they write about it or speak about it to others. И потом уже следующий этап, то, что они пишут или передают другим. If you come to the workshop I'm doing later today, I'll talk about how that type of learning made America a powerful Christian nation. И если вы придете на мой мастер-класс, который я делаю по истории Америки, как это повлияло на всю мою нацию. But I think now, имеется в виду семинар, который будет да. сегодня тоже после обеда. But I think for now we have a few minutes and we should take some questions. Да, но у нас еще осталось парочку минут, если у кого-то есть вопросы.